budget sa UP, sa state universities and colleges, at sa buong sektor ng edukasyon. So kay Rousseau, to prevent that, let there be no representatives. But since you participate in the making of the law, you cannot take issue unless unfair yung process. Okay. The University of the Philippines, Diliman, it has been the site of student radicalism and student movements in mobilizing against the Marcos regime that culminated in the 1986 People Power movement. The Philippines is a young country. Demographically, our median age is 25, and the Gen Zs form a significant part of society. They want a society that is fair. They want a society that will allow them opportunity to better themselves for upward social mobility. If there's corruption, if there is social injustice, they believe that this is not a society that could work in their favor. Panday Sining National is a cultural mass organization of the youth where we arouse, organize, and mobilize the masses using our arts because we recognize, we acknowledge the power of art in advancing the democratic revolution of the masses for a societal change. Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! The Philippine global debt rised up unto 26.5 billion US dollars by 1986. And from today, in today's society, the global debt of the Philippines is 16 trillion. And it's expected to rise up to 19 trillion by 2026. I see the societal conditions were getting worse. And even you just go out there, you see homeless people, the education crisis is getting worse, the minimum wage is stagnant. Kami po, sa sentro Luzon, naghanap ang land use conversion doon. Nangangakap ng lupa. Since it's Peasant Day, it's for the genuine land reform, the anti-land grabbing of the few, of the people in power. The economic problem in the Philippines is in the landlessness of the farmers. We don't have any industries to process the raw materials that the farmers created or produce. Ngayon na siguro ang panahon para makawala tayo sa teknikalan ng kahirapan. There is nothing to lose. We want to change this government into something that is led by the people. In order for us, Gen Z, execute that fight, and we need to unite the people. Yung revolusyon, palakasin ang hukbo ng mamamayan at ganap na itatag habang sa rehiyon po ng gitnang Luzon, kaliwat kanan ang pagbabalik gamit ng lupa, lahat para bigyang daan ang panghihimasok ng malalaking korporasyon at pagpapalayas sa mga magsasaka at mangingisda.
Yes, basically they execute the flood control projects to hide their main agendas of stealing the public funds, systemic exploitation of the masses. I think the corruption in this society has been normalized since it's not just a corruption alone. It's been a culture, it's been a tradition in this country. Tuloy-tuloy ang laban! Ang bayan! Makipaka! It's not just the Gen Zs, but every affected class that fight for generation, the classes. These bureaucrat capitalists or the political dynasties, they see this government as a form to make them rich by using the public funds as their own. The allocation of the funds is never for the people. It's never for the public spaces. It's never for the public services for the people. Servisyo sa tao! Huwag ganun pa! Ipaglaban! Ipaglaban! Tunay na reforma sa lupa! We have the strength to expose what is happening and what are the conditions of the Filipino people, of the peasants, of the workers. In that way, they will participate in the movement, in the fight for the injustice. Nangyari po yun nung July 22, na alas 8 po ng umaga. Kasalukuyan pong nasa trabaho ko noon, kaya dahil nga BSW, pumunta po sa center para tingnan po yung kalagayan ng mga gamot doon o bakuna po. Yung po yung lubog na po siya doon sa, malalim na po yung baha noon hanggang siguro sa tansya ko, baka bewang niya na po yun. Tapos nung pagpapalapit na po siya sa center, napahawak po siya sa isang poste ng tent. Doon na po siya nakuryente. Makarating sa ospital, matagal din po. Kumbaga siguro kahit sabihin na mabuhay pa dahil sa tagal niya, dahil bangka lang ginamit, tulak lang, mamamatay po talaga siya. Ito po yung may kuryente. Yan, itong poste na to. Pagpunta niya roon, napahawak po sa rito. Siguro po yung mga politiko na kasabwat yung mga kontraktor. Siguro po yun talaga ang dapat. Yung kontraktor, hindi pwedeng lusot sila kasi kasabwat nga sila ng mga politiko. Dapat pare-pera silang managot po. Corruption naman talaga ang dyan. Naniniwala kasi ako na pag walang kurap, walang mahirap. Kasi andyan kung lahat ng pondo. Sitwasyon diri sa mga karon. The only thing I want is to demand accountability, to disturb the system and the people that shapes the system and those who benefits from the system. Free speech is very much important in democracy because technically it's built on that.
And however, yun nga, the sad reality in the Philippines is that it's under attack and it's threatened by the state, especially. One question, since you mentioned Marcos, technically, siya yung... What will happen after the investigation? The very system in itself can no longer be trusted, especially that that same system enabled this scam and the corruption issues. There are media outlets that are run or friends with the state that enables or are mouthpieces of the state. So it's a definite no for me as a Gen Z that to trust the government and the media outlets and whatever there is, especially the current system in the Philippines. There's zero trust in it. That's why I really do look forward or really see a social media as a very powerful tool to impose change. I think it will continue as long as people who are behind this corruption and enable this corruption and flood control project scam still left free. Free from prison, free from accountability. प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हाम्रो सडकमा जुन रगतको छाप छ त्यो सुकिसकेको पनि छैन क्या अहिले। नेपालको ढोकामा हामी उभिरहेका छौँ। त्यो ढोका खोल्न यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। हामी भित्र छ त्यो आगो चाहिँ निप्न नदिनु तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। As a some like it means like 44 days है 44 दिन भइसक्यो तर अहिलेसम्म यो सरकार अनि बाहिर जति पनि हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो लागि लडिरहेको भनेर लड्नु भएकोहरूले हाम्रो एउटा एजेन्डा पनि एउटा माग पनि पुरा गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भइरहेको छ। त्यो भए हुनाले चाहिँ म संसद भवन अगाडि ओर्लेर चिया खाएँ एउटा। त्यो एनर्जी नै छुट्टै आयो क्या। अब अहिले मलाई भन्दाखेरि मेरो यो यति थियो कि त्यो क्राउड होइन, त्यो क्राउड देखेर नि होइन यो सरकार चाहिँ हामी यत्तिकै ढालिदिन्छ जस्तो त्योवाला फिल भयो क्या होइन। त्यो पछि भनेको त्यस्तो के हो थिएन, हान्न स्टार्ट गरिसक्यो। हामीले एउटा बोतलले हानिरहेछन् होइन, त्यो त कुनै वार थिएन नि त होइन। पुग्दाखेरि त धेरै टियर ग्यास सुरु भएको भनेको तपाईँको ठ्याक्कै त्यो ब्यारिकेड्स हामीले तोड्यौँ नि हुन्छ नि, सबैजना अगाडि बढेर होइन त्यो तरिकाले के हो गर्नु हुँदैन। हुन्छ नि लाइक कोही आतङ्कवादी टेरोरिस्ट चाहिँ नेपालमा आएर होइन कोही भाइ आफ्नै हातमा डेथ भयो, लाँदा एम्बुलेन्स पनि हस्पिटल त धेरै टाढा कुरा क्या। त्यहीँ फिल्डबाट एम्बुलेन्समा लान खोज्दाखेरि पनि गोली चलाइरहेछ क्या। यस्तो थियो यो भाइको चाहिँ लाइक डेथ भयो होइन। अनि हामीले
लाँदा नै एम्बुलेन्स वाज लाइक पढिरहेको थियो 12 कक्षामा होइन मलाई पो लागेर जस्तो फिल भयो क्या होइन त्यो पछि जब त्यो रगत चाहिँ हुन्छ नि ब्लड चाहिँ त्यो पालबाट चाहिँ मेरो त आरपारै भयो होइन खुट्टा त पुरै हल्लिरहेको थियो क्या यसरी ठिनै यता लगे नि हुने टाइपको क्या किनकि बोन त पुरै ब्रेक गरिसकेको थियो त्यो गनले त्यो बुलेटले अनि यता लग्यो नि यस्तो पुरै हल्लिरहेको थियो क्या खुट्टा चाहिँ यसरी होइन अनि यसो तल हेरेँ रोएँ भनेको अब उहाँ होइन कि आँसु आइरहेको थियो झरिरहेको थियो मासु चाहिँ यताको मासु चाहिँ काटेर यसलाई चाहिँ यतापट्टि फर्काएर किनकि यहाँनिरको यो यति पार्ट चाहिँ यतापट्टिबाट चाहिँ छाला चाहिँ काटेर अनि यतापट्टि चाहिँ टाँसेको छ क्या प्लास्टिक सर्जरीको अपरेसन अस्तिको अपरेसनमा चाहिँ तर यसको चाहिँ यहाँनिरबाट आउनु रहेछ क्या नसा अनि यहाँबाट आउने नसा त यहाँनिर ड्यामेज भइरहेको छ नि त द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ सेन्स छैन मेरो छोरा भन्दा नि अब यो देशकै छोरा भइसक्यो कि देशको आवाज उठाएर राखिसकेपछि डक्टरले अब भन्नुभएको छ अब 1 महिना 1.5 महिनासम्ममा चाहिँ अब यो के अरे अपरेसन अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गरिरहेछ यस्तै आवाज उठाउने मान्छे त कमी नै भेट्छ हेर्नुहोस् यो गोली मात्र होइन अर्को 10 वटा गोली खान पनि तयार छ मेरो छोराले When the political situation in Nepal was very fluid, these misinformation created panic, confusion among the public. There were thousands of items of misinformation that has the religious and nationalistic sentiments, pro-Modi or pro-India slogans during the demonstration, that the protest itself was for the establishment of the Hindu kingdom. There were misinformation saying that the Nepali army is trying to stage a coup. Another which went very viral on that day, on the day of protest, was that one of our former First Lady was burnt alive during the protest. These Gen Z people who are digital native and who consume other mainstream media very, very less, relying on the information that comes to them through social media, which lacks context, complete meaning. Discord became one of the most highlighted social media platform. They put up a poll in the Discord, which was voted by more than 7,000 people. And the current Prime Minister, Susila Kaki, where she received more than 50% of vote. In the history of this country, such massacre had never happened. These are the people actually allegedly involved in arson, looting, and that creating violence. In the name of the JNJ, they snatched the guns of the police. 3 police personnel were also killed. Many prisoners fled. Thousands are out of the prison. And they are also the security risk. Criminals who try to hijack the movement. We have the electoral system which is very defective and no party can get a majority. Political parties are really, they have their shifting loyalties. They change sides, they form coalition. That's why, and there is a lot of corruption and favoritism, nepotism. They forgot the suffering of the people. As a result of that, there was all the time just appointing people who are favorites.
I'm a climate justice organizer and a lawyer. There's no single river that is not being touched by the crusher industry. And who's backing this crusher industry? We all know that. We've been so blinded with the crony capitalism that we are ignoring the basic essence of life. We have forgotten the survival value our resources bring to us. Years ago, this beautiful city was swept away by the flood. Now all that is remained is a ghost town. If we see the main pillars of economy in Nepal, it's whether related to natural resources or whether it's related to agriculture or tourism. Lots of Nepali, they are forced to leave this country, forced to leave this land, but it's been hijacked by some people. The spirit and the letter of constitution has died because of the greed of the politicians and all the policymakers. The politicians have become more powerful than the law of the country, and this is where the problem lies. The spirit of whole changes is priceless. We have lost 76 lives already, and they weren't just number. They were people with dream, family, laughter, and courage. And it's our moral duty to keep the spirit of movement alive. ওই সময়ের একটা অপ্রত্যাশিত ছবি আমার কাছে আছে, যেটা হচ্ছে পরে আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে হচ্ছে আমি আমার ইউনিভার্সিটির গ্রুপগুলো থেকে কালেক্ট করি। তো এই জায়গাতে এই ছবিটা হচ্ছে 18 জুলাই গুলি লাগার পরে। এই আন্দোলনের মানে প্রথম শুরুটা হয় হচ্ছে কোটা আন্দোলন নিয়ে। তো কোটা আন্দোলনের আমরা যে সরকারের কাছে দাবি জানাই, আবার এই রাষ্ট্রের জনগণ সরকারের কাছে যে দাবি জানাই, তো এই বিগত সরকারের যে 15 বছরের যে স্বৈরতন্ত্র, এই শাসন ব্যবস্থা, তো এটা মানুষের ভিতরে একটা ক্ষোভের জন্ম। আমাদের ক্যাম্পাসের ভিতরে আমাদেরকে তাক করে গুলি করতেছিল পুলিশ। এই যে ক্যাম্পাসে গেট লাগানো অবস্থায় তারা গুলি করতেছিল। আমরা ভিতরে চলে গেছি, তারপর আমাদের তাক করে গুলি করতেছে। ক্ষত বিক্ষত ছিল, আমার চোখে ছিল 3-4টা, চোখের উপরেতে একটা অলরেডি চোখের ভিতরে এখনো আছে, তারপর হচ্ছে মাথার এই জায়গায়, তো এখনো অসংখ্য রয়ে গেছে। তো এরই একটা পর্যায়ে হচ্ছে যে আচমকা হচ্ছে আমার পুরো বাম পাশে এবং আমার মুখমণ্ডলে হচ্ছে মানে ছড়া, মানে কি বলে যে চালের দানা যদি হচ্ছে মানুষের উপর ছিঁড়ে দেওয়া হয়, তো ওই রকম হচ্ছে আমাকে এসে লাগে। আমি আমার বাঁ চোখে মানে বাঁ চোখ ধরে মানে ব্যথায় কাতরাতে থাকি। এরপরে হচ্ছে আমাকে তারা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব হচ্ছে তারা গাড়িতে আমাকে নিয়ে হচ্ছে তাদের সিআইডি হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এবং তো একটা পর্যায়ে হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে
জিজ্ঞাসাবাদের একটা পর্যায়ে হচ্ছে তারা আমার উপর হচ্ছে শারীরিক নির্যাতন করা শুরু করে দেয়। তো এই ফলপ্রসূতে জেনজি জেনারেশন মানে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে এই জেনারেশনের ছেলেপেলেদের মানে তাদের যদি কাউকে যদি কোনো ভাই ব্রাদারকে যদি গুলি করা হতো একটা লাশ পড়তো তারা ওই জায়গায় 10 জন গিয়ে দাঁড়াইতো। সেই জায়গাতে মানে তারা ভয়ে যে রাজপথ ছেড়ে দিবে এরকম কোনো কিছু দেখা যায়নি। ওয়ারিয়ার্স অফ জুলাই হচ্ছে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে আহতদের নিয়ে গঠিত একটি সংগঠন। এই আতিকুল, কি অবস্থা তোমার ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আতিক, তোমার হাতের এখন কি অবস্থা? এখন তোমার চিন্তা ভাবনা কি? দেখেন এখন আর কি বা চিন্তা হবে, এখন হাতের অবস্থা তো কম বেশি অনেকেই জানে। তাছাড়া চিন্তা ভাবনাটা ছিল হচ্ছে আগে আর কি, মানে আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি কোনো এক সময় বাইক কিনবো, বাইক রাইডার হব, আমি সেটা নিয়ে ট্যুর দিব, ভিডিও করব, সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করব। তো সেই স্বপ্নটা এখন আর নেই, সেটা তো ভেঙে গেছে। তো দেখেন এখন ধীরে ধীরে মানে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জগতের মতো একটা স্থানে আর কি, এখন আর সে আগের মতো নেই। তো আতিক হচ্ছে তোমার যে প্রস্থেটিক হাতটা ছিল সেটা নিয়ে তুমি বলছিলে যে ভাইয়া হচ্ছে যে ওয়াটারপ্রুফ প্রস্থেটিক হাত হইলে ভালো হয়। তো সেই বিষয়ে হচ্ছে আমরা ব্রাকের লিম্ব সেন্টারে কথা বলছিলাম। তো তারা হচ্ছে এই বিষয়টা জানার পরে তারা হচ্ছে যে ওয়াটারপ্রুফ প্রস্থেটিক হাতের জন্য তারা অর্ডার দিয়েছিল। এবং আমাদের এই সংগঠনের কাজ হচ্ছে যে আমরা জুলাই গণ অভ্যুত্থানে যারা আহত হয়েছে তাদেরকে তাদের পুনর্বাসন, তাদের সুচিকিৎসা এবং তাদের যে অধিকার, এই সমস্ত বিষয়গুলোকে রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরা। আসলে ওগুলা মেজার করতে করতে আসলে ইট ওয়াজ টু লেট। পুলিশভাবে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। বাংলাদেশের হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর, তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের আমদানি সেক্টর, রপ্তানি সেক্টরগুলো, তারপর হচ্ছে ঋণ নিয়ে বাংলাদেশের মাথায় হচ্ছে অসংখ্য পরিমাণে ঋণের বোঝা দিয়ে চলে গেছে। বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রাইমারি যে কারণটা ছিল সেটা 17 বছরের চাকরিতে আসলে দলীয় করামবাজি করাটা, এবং জুলাই বিপ্লবে কোটা আন্দোলনটাই কিন্তু আমাদের প্রাইমারি সাবজেক্ট ছিল যে চাকরির ক্ষেত্রে কোটার বৈষম্যটা দূর করে আনতে হবে, যেটা ফ্যাসিস্ট সরকাররা দিয়ে গেছিল এবং তাদের লোকজনকে ঢুকাইছিল। ভালো দিক মনে হয় না, কারণটা কি তোমাকে আমি বলি, সেটা হচ্ছে এই গার্মেন্টসগুলো তো আমার ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবাই তো চাকরি করতে পারতো, কিন্তু এই গার্মেন্টসগুলো মানে পড়ে না দিয়ে মানে অনেকে এটা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। আসলে সরকারের আমরা দোষ দিব না। On my left side, there are factories, and if you go under this culvert, you can see that there is foam and dark water that's coming, and it's very smelly, and it's filled with the foam of different types of chemicals. You can see the chemicals, the dyes, the tanning that's coming out of it, and is being disposed into this water body, which is connected to the river Turak and is impacting the biodiversity of the river. All of these buildings you can see, these are the homes of the garments workers who work on the factories on the other side. And these homes, there are children, older people living here. And the water is contaminated with the PFAS, which are a group of 10,000 chemicals that persist in the water bodies, accumulate in the soil forever. So that means that it is going to cause several health issues like cancer, liver cirrhosis, reproductive health issues.
কারণ আমি জাস্ট বিশ্বাস করি যে আসলে আমাদের দেশের যে অর্থনীতি সেটা কিন্তু আপনাদের উপর দাঁড়ানো, মানে এটা আসলে বলার বাইরে। এবং মানে আমি সবসময় চাই যে মানে আপনারা সুস্থ থাকুন এবং মানে আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বারও অলওয়েজ ভালো থাকে। তো এই কেমিক্যালগুলো যখন মাছের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এই মাছ যখন আপনাদের এলাকার বাজারে বিক্রি হচ্ছে, আপনারা কিনে খাচ্ছেন, তখন কিন্তু শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। এবং এই কেমিক্যালগুলো ফুটাইলেও না যাওয়ার কারণে কি হচ্ছে, আপনাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তেছে। তাদের মধ্যেও কিন্তু এই রোগগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তাই না? আপনাদের শরীরে তারা বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। 10 জন দাঁড়ায় না, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের চাকরি চলে যায় 5 জনের। তারপরে হচ্ছে এজন্য আমরা অনেকেই দেখা যায় বেকার হয়ে যাই, তখন আমাদেরকে তো কেউ দেখার থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা কেউ কারো কথা মানে যেটা দেখি অন্যায় তাও সেটা বলতে পারি না, কারণ একতা নাই, কেউ একতা হয়ে বলে না এইসব কথা। এজন্যই আমরা এত পিছাই আছি আর কি। ভাই আমাদের অ্যারাউন্ড পার্টিসিপেন্টস কতজন হবে? Especially as a Gen Z, you know, we are promoting so much fast fashion and overconsumption on the social medias that I really do think that as influencers on the social media, we should promote using clothing items long term for the sake of the people of the planet. Without democracy and strong institutions and governance, there is no climate justice possible. Climate justice is fundamental to the existence of people, for the existence of social justice, and to make sure that no one is left behind. তো কি অবস্থা ভাই, এখন কি প্ল্যান করছেন আপনি? একদমই ভালো না, কারণ চারপাশে যে অবস্থা একদমই জব টব হচ্ছে না। ভাই আপনি তো বাংলাদেশের হার্শ রিয়েলিটিটা জানেনই যে বাংলাদেশে আসলে জব সেক্টরটা খুবই ন্যারো, এবং স্পেশালি আমার মতো যে স্পেশালাইজেড সাবজেক্টগুলো রয়েছে এগুলোতে আসলে একদমই বলতে পারেন যে জব পাওয়াটা খুবই টাফ হয়ে গেছে এখন প্রেজেন্ট সিনারিওতে। সো এক একটা ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি রেঞ্জ এক এক রকম। জুলাই রেভলিউশনের পরে আমাদের যে হোপগুলো, আমার কাছে লাগে না যে এটা শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত হোপ, আমার কাছে লাগে যে এটা পুরো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষেরই ইচ্ছাটা ছিল যে বাংলাদেশে আরো অনেক বেশি বেশি ইনভেস্টমেন্ট আসবে এবং বাংলাদেশে ইনফ্লেশন রেট কমে যাবে, জব সেক্টরগুলো আরো বেশি বাড়বে। তোর মানে দেশের যে অবস্থা, চাকরির যে বাজার, মনে হচ্ছে আমাকে দিয়ে মানে আমার সেক্টরে কোনো জব নাই, তোরা তো জানোস। হ্যাঁ, আর গতকালকে বুঝছস একটা রিপোর্ট পড়তেছিলাম যে বাংলাদেশের প্রায় 55%ই নাকি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে থাকে কি না, যাইবই তো। দেখতে যাস না অবস্থা, আমার সেক্টরের কথাই ভাব। এই যে বসে আছি এখন, বিজনেস করলাম, লাভ কি হলো? তবে আমার ক্লাসের কথা ভাব না কেন, তোরা দেখ না ম্যাক্সিমাম চলে গেছে না বাইরে। যে কজন আছে হয় লাইন সুইচ করতেছে, তাহলে এই যে বিদেশের প্রিপারেশন নিচ্ছে। আসলে অ্যাপ্লিকেন্টসের পরিমাণ অনেক বেশি, একটা পদের এগেইনস্টে অ্যাপ্লাই করে 1000-2000 জন। আমার কাছে লাগে বাংলাদেশে জব পাওয়া অক্সিজেন ছাড়া মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার মতো, এবং এই সমস্যাগুলোর জন্য আমাদের দেশে ব্রেইন ড্রেনের পরিমাণটা খুবই বেড়ে গেছে।
Sangat kecewa karena yang dilindas itu adalah rekan dari satu profesi pekerjaan yang saya geluti. Yang seharusnya mereka yang harusnya itu melindungi masyarakat, tetapi mereka tidak melindungi masyarakat itu tersebut. Kalau pekerjaan secara rutinitas saya bekerja sebagai ojek online. Kalau untuk kegiatan itu mulai dari awal saya berangkat tadi jam 11, biasanya sistem kerja saya itu 12 jam kerja, paling ketemu di 11-12 jam malam. Untuk saat ini saya tinggal bersama keluarga, tetapi saya berperan sebagai membantu atau membiayai kebutuhan dari keluarga tersebut. Kalau untuk bertahan hidup mungkin itu tidak sulit, tapi untuk mencari suatu pekerjaan yang lebih lain mungkin itu yang lebih sulit, atau merubah suatu pendapatan lebih meningkat. Misalnya seperti kita memperkirakan 2,5 atau 200 kita mendapat itu dalam sehari, belum itu masih dibilang kotor, belum lagi isi bensin, belum lagi untuk biaya yang lain, untuk jaga-jaga untuk hari esok. Pemerintah menjanjikan 19 juta pekerjaan itu menurut saya itu tidak ada ya, karena kita udah lihat bahwa masih banyak masyarakat yang masih ibaratnya menggeluti pekerjaan selain di bidang pekerjaan yang menetap seperti freelance ya. Pemerintah itu masih belum menepati janji dia sebuah 19 juta pekerjaan. Ketimpangan secara pendapatan itu sebenarnya ketimpangan pendapatan, misalnya miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, ya itu biasanya itu ya gitu. Untuk berkembang di dunia pekerja pun kita sangat sulit. Kami udah merasa capek terhadap permainan politik yang ada di negara ini, karena arah tujuan politik dari pemerintah tersebut itu hanya menguntungkan kekuasaan pemerintahan mereka sendiri. Oke, saya foto dulu ya, Kak. Oke, makasih. Slogan ini dipakai menjadi sebuah kekompakan ya atas perlawanan, itu aku setuju banget ya, karena kayak slogan aja gitu, kalau nih gue berani loh. Ini tuh slogan untuk menuntut keadilan pada sistem apapun gitu. Graffiti artis awal mulanya waktu itu di tahun 2012. Terus korupsi masih di mana-mana kan. Jadi semua bertolak belakang gitu. Apa yang janjikan dari pemerintah kemarin gak sesuai gitu, Kak. Indonesia itu kemarin rame demo dan sebagainya itu karena resah terhadap gaji dan tunjangan DPR itu yang sangat besar ya. Itu balik lagi, itu kenapa besar gitu, warga Indonesia tuh mempertanyakan itu. Karena One Piece ini sebuah pelaut, bajak laut ya, yang dinilai dia itu pemberontakan atau kekerasan gitu. Dari logonya juga tengkorak ya, padahal
dia ini selalu berlayar tuh kemana-mana, dia mencari sebuah tempat yang tidak adil, banyak yang tempat yang tertindas. Seviral itu bahkan dengan negara-negara lain juga mengikuti ya, dari Filipina atau Nepal. Dan itu balik lagi itu senjata yang cara kita salurkan gitu. Dengan adanya begitu berarti pemerintah sadar dong, dia merasa tersindir gitu dengan adanya slogan ini dan dia tahu artinya. Dari pemerintah kan janjinya jutaan lapangan kerja gitu ya. Tapi bener-bener nyatanya tuh nggak ada gitu loh. Masyarakat susah nyari kerja karena emang balik lagi pemerintahnya tidak membuat sesuatu perkumpulan lapangan pekerjaan seperti itu sih. The people, in this case the Gen Zs, continue to react to bad policy from the government, coupled with decreasing trust in institutions, particularly in the parliament. What we need to understand is the current president was actually voted by the majority of Gen Z in Indonesia. The vice president, to be specific, promised 19 million new jobs. What we've been seeing is unemployment, people getting fired. I think like tens of thousands of people recently got fired from their work. You see food prices, in general, like services prices has gone up. Ada 85 juta pekerja yang dia rentan sekali. Dan kita yang ada di sini adalah bagian dari itu semua. Artinya kita berada dalam posisi yang rentan. What we envision is we have reform-minded individuals, competent representative public sector leaders, working together hand in hand and closely in a participatory way with citizens who are active. We hope that this healthier, loop will lead to a policy that is based on evidence and empathy. Bisa memahami kalau mereka melihat kekerasan seksual. Upskilling, reskilling programs that will allow for Indonesia's human capital to be more and more competitive in the market. "10 years from now, what I'd like to see is a different world where political parties take their recruitment seriously. So they actually try to recruit based on competence and people with integrity, free of corruption, unlike the status quo. We also would like to see a really active citizenry who continues to push and demand for their government to do better. Basically like a combination of both that will lead to much, much better political outcomes. Addressing the climate crisis that's currently ongoing, addressing the job insecurity coming from technological changes, and more importantly, allowing for a development that leaves no one behind."